Zimbabwe, and it's a warm welcome to yet another exciting episode of Zimbabwe, the Awakening Giant. Indeed, we are a giant waking up from a slumber that had seen us lag behind other African countries in areas that we used to excel, such as agriculture and mining, to mention but a few. Now, everyone knows that when it comes to agriculture, Zimbabwe is the breadbasket of Southern Africa, and since the birth of the Second Republic, we have steadily recaptured that title in its truest of senses, with the country now food self-sufficient. To achieve this main goal, it means a lot of sons and daughters of this nation had to work professionally in the land that was provided by the government and produce high yields in whatever they did. But there always be hindrances here and there, and the 2023-2024 summer cropping season has been affected by the El Nino effect, which saw the first part of the season receiving very minimal rainfall, thereby affecting most farming programs that are rain-fed. But as the year was coming to an end, during the last week of December 2023, the country received some heavy rains, which even caused flash floods in some low-lying parts of the country. As sad as it is that the flash floods may have caused damage, the fact that it had finally rained in Zimbabwe saw many faces, from farmers to even urban dwellers, wearing bold smiles as they said, "Water is life." So, for the Awakening Giant crew, it was business time, and our crew picked up our filming rig to revisit one Tenson Sinaiji, also popularly known as Mr. Mbambaira, because of his love and professional approach towards the production of sweet potatoes from Mbambaira in Shona. The reason behind the revisit lay in the fact that a few weeks back, we had seen him religiously putting his crop under drip irrigation so that come the second part of the summer cropping season, he would be able to supply most of the Zimbabwean farmers with their seed requirements, as they rely mostly on rain-fed production. This is a man who has traveled 3 continents of this world, teaching people how to produce Mbambaira professionally, having gone to Switzerland in Europe, Australia, and he has also been to Togo, Ghana, Rwanda, Ethiopia, Zambia, and Kenya on the African continent. But now he has put his foot down and declared that he wants to see his motherland become the biggest producer in the world. So at his farm, just outside Harare on your way to Norton, on just a 6-hectare piece of land, he has 12 different varieties that he is nurturing, ranging from Chingova, Irene, Berogadi, Sumia, Manga, to mention but a few. The man is so thorough in what he does, and he will tell you how many 30-centimeter vines of seed sweet potato are needed for one to plow a 1-hectare piece of land. So as we made our way to this exciting small but highly productive farm, the first exciting thing was that the rains had vastly transformed the area, almost rendering most roads impassable, and we had to do with a lot of car pushing in the mud and in the rain. But we were not deterred. The highlight of the day was when a farmer all the way from Chabo Farm in Mashonaland East, a distance of almost over 100 kilometers, could not make it to the farm to collect his first lot of a 3-hectare seed, and they had to resort to using an ox-drawn cart, which did 5 trips to fill up the truck with seed covering just 1 hectare. At the farm, it was very hectic, and talking to Mr. Mbambaira was almost impossible as his customers surrounded him. But we managed to capture a bit of what he was saying to a couple of gentlemen as he gave them a brief lecture on the good practice of sweet potato farming. Paperenda muumba wakati inatobereka zvakanaka ende unenge wakakura zvakaita sei. Right. Uye inotora nguva yakareba zvakadii kuti izosvika pakudyiwa. Alright. Like you are seeing up on the Mugucha. But it's about 30 centimeters high above the ground. Width here in Abasa, width can be 40, can be 30, because it knows some farms, it knows some Mbambaira. So, utora mwezi zvodipenda nemwezi yacho, tine 2.5 months, tine 3.5 months. Ndo iri pamusoro kuti Mbambaira yedu yedu ya inosvika titakuharvesta. But tinotozoipa more extra weeks or a month takuti anonzi hardening. Kana chiita hardening toita kuti tinozoita cut off all those leaves zvomuri kuona izvo mashizha.
tinozacheka kuitira kuti strength yanga ichidini mukaka wanga ifanira kuenda kumashizha unodzokera muvhu wakundopa mbambera yedu strength yekuti tikaidonhedza pasapo haichatsemuki uyezve tikaisiya kana mushelf kana pese pataisa haichabudizve mvura zviya because mukaka uyo ndo unoita kuti ubude mvura uye late application yemafertilizer inofanira kuiswa fertilizer yadini izvozvo as we are starting takutodyara pa tofanira kutoita mafaroza takutoisa mafertilizers edu mabasa of fertilizers from there compound seed saka muri kudyara mbambera ndikuona yakamira upright iyoyo muri kuona yakamira zvisi kuti yakamira yakatorara 30 centimeters from one plant to another plant zvizoenda ukoko nokuti mbambera nyanguva ikati ichitotanga kuidyara ukairarisa unodondoramba kuti ayo ndichamira chete kana yazinge yareba zvekuma 40 centimeters yakubva yadezva yakutambarara. Saka murimi wembambaira anotanga kubenefita papi kana ari mambambaira nguva yaanotanga kubenefita ndiyo? Zvinodhipenda manje kuti arikuda murimi weseed here kana kuti murimi wekungoti ari kuda machubas. Ngatiti murimi weseed. Ya murimi weseed anotanga kutobenefita kubva panguva ichangotanga kungotengesa kuti mashizha akaita ndo pakutanga kutobenefita. Ngatitaurei nyaya yembambaira versus chibage witi nezvimwe zvirimwa zvatinorima munyika medu. What is the advantage yekurimwa kwembambaira pane zvimwe zvirimwa? Ya maybe inini ndiri murimisi wembambaira ndinogona kuti chirimwa changu ichi chakanakira asi pane vamwe vanodawo mawiti vanoti witi yakanaka kwavari but inini sembambaira ndagara nayo I think 14 years or so ndichirimisa mbambaira muZimbabwe. Ndinoona kuti mbambaira inobhadhara kudarika zvimwe zvirimwa but nenhau yekuti vanhu havasada kuziva kuti inobhadhara inongonziwo haina basa sechinhu chine zita rakasoreka kunzi mbambaira. Iko kurima kwacho chii chinodhura kurima chibage pahectare? Ya mbambaira iri cheaper, is not expensive kurima. Isu tiri kutaura zvekuti mbambaira expense yaungaise pambambaira ungangoise ngatiti isusu pehectare unoise 1.5 yaisa 1.5 yield yaunozoona ipapo your profit is more than 5,000 indapao kana wagona kurima takurimisa takudzidzisa sepano pomesa mbambaira nini ndiani angarime mbambaira akati vamungati ndokurudzira type yemunhu irime mbambaira? No, kurima mbambaira sepanapa ngorima pesana nevamwe panapa totodzidzisa kubva kuvana vamwe vabereki vandiva nevana vavo totodzidzisa kuti mbambaira irimwa so inorimwa so saka handinave ndinoti uyu ari specialized mbambaira kauti ndiye anofanira kurima mbambaira. Munhu wese anofanira kurima kubva kunana sekuru nana baba kune vana duku wese munhu ngarime mbambaira. Market muno irimo muno muZimbabwe asi vanhu hatizive kuti kune market. Chinoita kuti chinhu chizodiwe kunzi chisakunetse pamarket kugadzira kwako kunenge wachiita hachitombokunetse kundikabva panapa nembambaira yangu ndikaenda paWhite House apa ndikudzoka ndaisa mari yangu pauri nekuti munhu anotoziva kuti mbambaira yabva kwamisa mbambaira kana kuti mbambaira yabva kustudent yamisa mbambaira ainotonzikwa saka zvichinzi hanzi nyama inonaka inotaura yega. Samson kana if you still remember yaitika ya ndozvakufanira mbambaira. Saka market yembambaira muno muZimbabwe ngatingomire zvekuti kunze kwenyika mune market yembambaira. Mabata nyaya narichayo kwairi kunze kwenyika mamira sei kunze kwenyika? Kunze kwenyika kwayo musanditaure ndo kwanda kuita sekumusha kunze kwenyika izvozvizvi kungoti varimi vari kundida ndiri padhimandi muno azasi ndaifanira kunge ndakatoenda ndaifanira kunge ndakadzokera kutogo East Africa vakatondimirira izvozvo because ikokoko ndine programu yekuti ndinofanira kuti ndine famu ikoko uye zvekare kuGhana kunzi kuyendi ndikudiwa futi ikoko ndinofanira kuti ndine efamu again ndichidzidzisa varimi ndotoita rangu ikoko ndichirimisa futi mbambaira. So Zimbabwe, you heard it there. For every business that you may want to venture into, you have to acquire enough knowledge and skill in doing it. Then you do it according to laid down plans. Sweet potato farming is a very lucrative business as alluded to there by Mr. Mbambaira, Tenson Sinaiti of Norton, just on the outskirts of Harare, and yours truly can also second that is true because in Asia and in Japan in particular, they do sweet potatoes for the production of flour,
sweets, wine, and beer, among other products. So Zimbabwe still has a long way to go in fully utilizing this wonder crop. We take a short commercial break. Please join us shortly. Welcome back. In today's episode, we are celebrating the coming of the rains and looking at crops that can do well in our fields in this second half of the summer cropping season of 2023-2024. This is the time when traditionally the plowing of sweet potatoes takes place, but because of the low rainfall in the first half, it meant that some traditional seed suppliers could not make it, and we sought to see how those that have commercialized this process are doing by paying our friend Telson Senaiti, better known as Mr. Mbambaira, another visit. We spoke to some of the farmers who had come to collect their seed, starting off with the crew from Chabo Farm, about 50 kilometers outside Harare, which was being led by farm manager Chabo Farm. Taimboita chibage, tikamboita wheat, then ndo yatanyanya kuita izvozvo. Then this time tambotry timboita something different. See, what has driven you to move forward? Like timbo diversify, timbo pindo sweet potato kana Mbambaira. Takaona video ra Mr. Mbambaira on YouTube. Then we get motivated. Then we takabva tashuviro dai tamborega timbotry Mbambaira timoti tinokwanisa. Alright. Imagine me farm manager by Chabo Farm. Exactly. What does it take for one to become a farm manager? Because uri murume wechidiki chaizvo. Vanhu vazhinji vanofika kuti kumapurazi kwakasara. Vakunyatso motivate vanhu vari kumba vazive kuti no, papurazi ndo panotangira upenyu hwese nekuti munhu wese anoda kudya. Chinoita kuti ugonzwa farm manager. I think zvinotangira pakutoti what do you want in your life? Exactly. So inini ndiri more interested in farming. So ndakanyanya kuzorerekera kufarming pazvinhu zvangu zvese, saka ndaingofarira farming as I grow up. Ukatoenda chikoro chefarming? Yeah, ndangoendawo a little bit farming, do a little bit farming. Then this time I think maybe ndakunyatsoita going deep into farming. Chidzidza ndiri pafarming papo. Maona imimi Mr. Mbambaira vari kuita Mbambaira dzatovaendesa kunyika 7 pasi pano kunodzidzisa vanhu kunze. Isu vanhu vari veZimbabwe tisati tanyatsotobatirira kuti Mbambaira idzi. Chii chamuri kutarisira kuita imimi neMbambaira? Munotanga mahectares mangani? Munotarisira kuti muchakura sei? Tamboti pekutanga timbotange ne3 hectares. Timbonoti tinodzikurira sei, and I think maybe if you achieve this time takuzoramba taunyatsa kuwedzerawo mahectares etinetaita. I think maybe for the start tamboti timbotange ne3 hectares. Mukatarisa imimi ruzivo rwamapiwa naMr. Mbambaira nekurima kunoitwa Mbambaira, motarisa macrops amamuchita vana chibage nana wheat, crop yaunofuka kuti inonetsa pazvirimwa zvitatu zvandataura ndezvipi neruzivo rwawapiwa? I think ndatoona kuti macrops ataitoitawo previously aitonetsa than matauro rwataita naMr. Mbambaira kuti how can you do farming yeMbambaira, because I think ndaona kunga Mbambaira isina more maintenance. It doesn't need more maintenance. I think inongoda pakutanga nekuzongospraya chete. Saka iwewe semurimi wechidiki, ndozati kana uri manager ndiwe murimi wacho. Semurimi wechidiki, unoda kuti chii kuvana vechidiki, vamwe vanhu vechidiki variko kuseri kuZimbabwe munomu maererano nekutora farming as a business, not kuita subsistence farming, but kuita farming as a business? Ndinowati guys, if you have an opportunity, let's try farming. Farming ndakaona inobhadhara than other industries, and because farming unopiwa cash ipapo yasiyana nezvimwe zvinhu zvatinoita, and farming kuitanga is very cheap. You don't need much money to start to be a farmer. Irish-born Godfrey Wambe, who was on a trip to Zimbabwe to visit his family that runs Chabo Farm, was in the truck that could not reach Mr. Mbambaira's farm owing to the muddy roads, and he had this to say about his being here in Zimbabwe and the whole experience of being stuck in the mud. This time around, before back to Harare, is that farming
back here, come back, especially during the season now. Sometimes it's something to come see family, but other than that, I'm here for business as well. There's opportunities here that I feel like that are plentiful here that you don't see in Ireland, and I want to come and take advantage of it here. And yeah. So your family has got a farming background. Do you get to experience such when you're back in Ireland, or this is something that is very different and fascinating? Something very different and fascinating, definitely. Back in Ireland, not really much, farm is more machinery, whereas here you're more hands-on, even though there is that machine aspect of the culture, but I feel like, it's a big part of the culture here anyway that I've seen with my experience, especially my family, very hands-on, so yeah, it's definitely. And today you witnessed your truck couldn't pass to come and collect feed from here, and you saw the ox-driven cart. How was the experience for you? It was definitely different. It's not something I'm used to, but yeah, definitely. Did you take pictures of that so that you could show your friends back home? Oh yeah, definitely. It's memories anyway that I'll definitely remember and go back. Wow. That goes to show that the muddy roads did not dampen anyone's spirits, but rather they brought something memorable to talk about. And still at Mr. Mbambaira's homestead, we spoke to Knowledge Muchakati from Chindunduma in Shamba, who started off by narrating how he became a farmer. Ndakaita a very good experience. Baba wangu achishaika. Ndakapiwa mbeu yemabutternut. Yakasvinwa yandinoita zvokutenga kobva ndeidyara. Ndobva yaita zvakanaka muvhu isina fertilizer. Ndobva ndaona pachibuda chikafu chakanaka. Ndikatengesa ndikawana mari. Kobva ndafunga kuti ko ndikatenga mbeu ndikachitanga kuisa fertilizer, ndikachitanga kucultivata, chii chinozoitika mushure kana ndaisa ndima hope. Ndobva ndakatangira. Ndokona zvifamba zvakanaka. Ndakazopinda mumapotatoes. Ndikapinda kuchengeta huku. Ndikazoona zvakare kuti chibage chatinoona chibage chatinodya sadza ichi ukachirima kunguva yekupisa uchitengesa nguva yemuna November, nguva yemuna October, chinenge chiri padhimandi, unokwanisa kuita mari yakati wandei kupfuura warima chesadza chaunozotengesa. Ndizvo zvimwe zvandakanyobhesa nazvo. As I'm speaking, handina more than 2 weeks ndabva kutengesa green millies. Kobva ndazohavhesa chasara changa chaoma. Rinova ndosadza randakutotanga kutodya izvo. Nezuro pandakabva kushamba ndakatoya nacho ndakashitakura. Ndosadza randakutodya. Ndaanticipate kuti kuri kunoita drought chega ndichengete chimwe chibage. Asi ndiri kuona mvura yakunaya zvakanaka. Chandakasiya ndadyara nezuro wacho ndechandakadyara marimwe zuro ndikutasira ndinohavhesa zvakanaka. Kurima kunondipa kuti. Yes, tinoda kuti fast forward. Ndapanda pano pamizimba. Chii chamauya kuzoona pano kana kuti chii chakuronzera ibasa? Ndikati paMr. Mbambaira takamotivetwa zvakanyanya tichiona paFacebook vachibuda maprograms iwaya vachitsanangura nezveMbambaira. Kwakufunga kuti sine interest yeMbambaira tagara tichidzirima asi at small scale. Toita sei tiwane mbeu. Kuna mavarieties akasiyana-siyana. Ndofunga muona panapa pachitaurwa Mbambaira dzakasiyana-siyana, vanana Chingova, vanana Aida zvichienda zvakadaro. Kwamba taona kuti tikadzidziswa kurima variety yeMbambaira uyezve tikawana neruzivo rwuri nane tinokwanisa kurima tikasimuka paupenyu hwedu neMbambaira nekuti ndo dzatiri kudya mumisha every day, saka dzagara dzine market. Isu vanhu tanga tatoponeswa tafunga tinofunga kuwana chingwa. Munofunga kuti Mbambaira dzakanyanyonakirei kuti tidye versus kudya chingwa chacho rofu chaizvo? Padhora iri rimwe chete muna nechingwa nemuna neMbambaira ane utano. Tikatarisa pane zvekudya, ini hangutoita zvemasports munguva zhinji dzangu. Patinodya chikafu tinotarisa chikafu chinotipa macarbohydrates. Pane madirect sugars, indirect sugars. Chingwa tikachidya hongu chakanaka, asi it takes time to be digested. Zvinobatsira kuvanhu vanenge vane zvinana sugar diabetes nanani. Mbambaira inotipa energy nekukasika. It's a sweet food. Ine carbohydrates yakanyanya. Saka inoita kuti kumabasa edu atinoita munongoza vanhu vekurima toita mabasa akati simbei. Tikadya Mbambaira unonzwa kuti ndadya chinhu chakanaka. Uyezve hadzisi expensive than chingwa. Hadzina zvakawanda zvadzinoda kuzoiswa. Mbambaira ukangoibhoila motobika tea yenyu apa makutonwa. Chingwa muchada kutenga mazai, muchada kuisa majarini. Mbambaira kungobika yakatozvikwanira yakadaro, inokasika kutogutisa. Uyezve haina chipimo chekuti achazodya lofu reMbambaira kuti anzi aguta. Mbambaira basically unodya Mbambaira 1 mutosheya makutodya zvinhu zvakutofamba. Madzidzirwa maita panapa maona tiri chinhu chamungaite take on here kuti kutoita business. Yeah,
ibhizinesi randikutotarisira kuti rinofanira kukura zvakanyanya nekuti ndichibva pano mbeva ndatenga izvo ndichana ndisvika ndonoidyara and what I'm going to do is to multiply that seed. Ndaimultiply ndaakutoita zvavari kuita izvo ndichitengawo matubes ndichidiridza ndichitenda ndakadaro kusvika dzawanda ndichatosvika panguva yekuti ndichatosvedzawo vanhu vachazoona. Zimbabweans of all ages are definitely coming out of their hiding places and realizing that no one but ourselves has our destiny in his hands, and that we are the ones who will steer ship Zimbabwe into a prosperous vision 2030. Let's take another short breather. Please stay tuned in for more. Welcome back. This is the last segment of this week's edition of Zimbabwe, the Awakening Giant, where we are looking at a crop that has been produced haphazardly over a long period of time in this country. But now professionals have come up with a way of coming up with a perfect product at the end of the season. Since tonight, he has earned himself the name Mr. Mbambaira because he has dedicated most of his lifetime to the production of sweet potatoes. But he does not work alone, and his number one production partner is his wife, Fungai Sinaiti, who has also left a blue-collar job to specialize in sweet potato farming. We spoke to her to find out how the production of this crop has changed her family's way of life. Mbambaira ine advantage yakakurisa as compared kuzvirimwa zvakawanda. Bosi Mbambaira 1 haina labor yakawandisa. Chainongoda chete Mbambaira kungosprayiwa mushonga, then pamvura patakutaura pamvura. Mvura nyangwe ikanaya zvishoma totovadyara Mbambaira yako nhasi yangonaiwa kabhijana kana kuti yangonaiwa 2 times inotongosvika still. Nyangwe kunaya kwayatoita ipapa nyangwe yanaisa stereki won't go wrong paMbambaira. Tinotokohwa futi zvakadaro. Saka Mbambaira ine advantage yakanyanya kudarika zvirimwa zvakawanda. Mishonga paMbambaira tinosprayira kuti dzisadyiwa zvimbuyu. Then pane katinoti kapongwe kanoinda konodya mukati chaimo konodya Mbambaira yedu yokuti Mbambaira iyo ikadyiwa nekakonye kakako haitesti zvakanaka, inenge ine kakuvava plus unotodzirasa dzese. Saka mishonga tinosperera kuti Mbambaira yedu yepasi isadyiwa nenyapongwe. Mashizha edu mukatarisa munda wedu, tarisa zvawakaita mashizha edu muri kuona akanaka, haana kudyiwa haana kurumwa haana kubohwa bosi pane zvimwe zvimalady bed zveshe zvikangosvika ipapa pasina mushonga zvinobora even hwiza zvinobora asi mukatarisa yedu haina kana kubohwa bosi tiri kushanda nemishonga zvakanyanyisa. Hazvizoafekti gohwo redu here chirimwa chedu chawanika mishonga and hazviti afekti here pamakosi kuti bageka tinoda ndobata mushonga kuti ndaona kuti pauda kuita amiwe mundono nekakonye kaenda yachipokanda kana kuchuka hazviti here kuti kurima kupambira maita basa hakudhuri zvakanyanya because mushonga yacho ni like tikatenga ndangopa for example tikatenga 1 liter yemushonga madzimai mazhinji anouya panototakurudzira kuti rimai Mbambaira. Bosi Mbambaira haina labor yakawanda, haikunetsi wanzi watongoisa pasapa hauchateereri zvimwe zvinhu wangospraya interval spraying iya inongoitwa hauzofunga kuti plus fertilizer ndatojamba fertilizer yedu haisi yokuti every time unenge uchingopinda munda ucha fertilizer like what Mr. Mbambaira said last time, say once off application watongo apply kawana uchadzokeri futi ndichaisa imwe fertilizer watongoisa kawana zvinobva zvatopera. Saka kumadzimai ndotoona kunge project yakamira zvakanaka, business rakanaka kumadzimai. Murimi ane munda wakakura sei? Maita basa nemubvunzo wakanaka. Mbambaira ine yekuti pakakura sei, even une backyard garden chaiyo yangu une kakota hectare kana 30 hectare kana chii kana half hectare kana hectare unogona kurima. Wadzidziswa neungwaro, wadzidziswa zvakakwana naMr. Mbambaira lese waya kuno ukadzidziswa naMr. Mbambaira kana towana hako ruzivo rwako anyway unokohwa zvekuti unogona kutengesa dzimwe uchitofidha mhuri yako ichirarama. Tora farming yedu business ndinoona chiri chinhu chakanakisa because ndombopa example panapa titori company yakakwana takatocreata employment. Mukatoona last time in camp tatina vakomana vashoma iko zvino tine more than 5 guys vanotibetsera panapa.
ukatora farming as a business haunetseki kuti mhuri inorarama sei, unoshandisa ivhu kuti mhuri irarame, unoemploya vamwe vanhu vari kushaya mabasa kana uchishandisa uchitora farming as a business. imi mamai munitaura kuti mhuri inorarama, vana vari kuenda kuchikoro, maita basa. Tine vana vari kuenda kuchikoro, tine mabhodha. I can say we've got 7 children vari kuenda kuchikoro so far. Magrade 1, magrade 4, magrade 6, maform 6, maform 2. Vamwe vacho nditori kumabhodhi. Ndirakuudza kuti imwe boarding school yacho totobhadhara, tinobhadhara almost 1,500 per term. From this farm, not from anywhere else. iyo ifamu yenyu yakakura sei? Because vanhu vazhinji tinofunga kuti you have to have massive acres of space kuti ungori a farmer. Yenyu space yakakura sei? Farm yedu haina kumbonyanya kukura zvokudaro, zvokutoti tinototarisira kuti dei nyasha dzadururwa taiwana hombe. Pana papesa apa tine about 6 hectares, but pana papesa taida kutopasadza neMbambaira, then tozonorima hedu chibage samwe dei tawanirwa nyasha. Tainorima chibage samwe kuitira kuti kana uri pafamu kutenga huku hakuite, kutenga muriwo hakuite, kutenga kana nyama chaiyo ndopamukatarisa kana mumatanga kweduko asi tombosuwi chamba. Tine nyama yedu iriwo, tine huku dzedu, tine hangaiwa, tine mbudzi, tine hwai. Saka kana famu ikati kure unoita zvakawandisa. The plea by Fungai Sinaiti, better known in farming circles as Mbambaira, for a bigger piece of land than what they currently hold should not go unnoticed, as the family has proven beyond reasonable doubt that Zimbabwe has what it takes to create its own jobs, ensure food security for all its people, while also generating foreign currency through exports of human resources as well as products from our fields, if we are committed 100% to whatever we would be doing. Unfortunately, that's all we had for you this week. Until next time, same place, same station. Pleasant viewing.